Ladies and gentlemen, this is Central Influencers Talk Show. The show starts now. Hello guys, from anywhere you are watching us, this is Central TV and the show is Central Influencers. I'm your host Benedict Kennedy, and today in our show we are blessed to have an influencer, a businessman, a policeman, Pachilungu. Welcome to our studio, Kiongozi. Thank you, Benedict. And before we go deep in the interview, tell us more about you. Asante sana. As you have said, my name is Patrick Dongo, na nimefurahia kufika hapa kwa studio zenu za Central TV. Na nashukuru kwa sababu hata hiyo nafasi wakati mlinirequest nikuje tuseme na nyinyi, I said I must come because ni mzuri kujadiliana na kusemezana, na nashukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kufika hapa. Nilitoka Nairobi asubuhi ndio nikasema nifike Central TV. Mnafanya kazi mzuri hata ya kufanya yule mtu ajulikane, na pia kupromote youth, kupromote upcoming talents, kupromote pia local businesses. Na hiyo ni kitu ya muhimu tunajivunia na hii TV yenu. Before tuendelee, nafikisha tu salamu zangu. Kati nilikuwa nakuja, nimetumwa na group inaitwa Bypass Comrades, kiongozwa na Chairman Mushai kwa pale Ruiru Bypass. Wameniambia nikifika hapa Chaka nifikishe salamu zao. Asante. Kwa kifupi unaweza tuelezea kuhusu your life journey? Your life journey ulisomea wapi ile? Asante Benedict. My life journey is just like that of an ordinary child. Mimi ni mtu jamaa wa mtaa hapa Chaka tu. Nimezaliwa ile ya Chaka tu, kijijini inaitwa Wadhadhine. Nikalelewa hapo na wazazi wangu kama mtoto wa kawaida tu pale kwa village. Kutoka hapo nikajoin shule pale Kaludas Nursery School. Kaludas ila madari. Kaludas. Na pia nikajoin Kaludas Primary School. Nikajoin pale from class 1 mpaka class 6. Hapo ndio nikashift my primary school, nikaenda transfer mahali inaitwa St. Teresa Belele. Hapo ndio nilisomea class 7 and class 8. Kutoka hapo I did very well, nikamaliza shule yangu vizuri, my primary school. Nikaitwa high school, nikaitwa Narumoro Boys High School, nikajoin pale, na I think through pale ndio at least tumeweza kusoma maneno ya high school na kupata also some life experiences, because hata pale na Narumoro motto ilikuwa you join us as a young man, no, you join us as a boy, but you finish as a real man. Kama St. Mary's now inasema give us the boy, we give you the man. That was our motto pale na Narumoro Boys High School, na tukang'ang'ana na masomo ndio tukamaliza shule. Na nilikuwa mwaka gani ukimaliza shule? Nilikuwa mwaka gani? Si kitambo sana, lakini unajua kila mtu ako na kitambo yake. Pale Narumoro Boys niliingia mwaka wa 2010. Nikafanya my KCSE the year 2014. Ndio ile mwaka nilimaliza. Yes. So after kumaliza form 4 pale hivi ukaenda wapi? After kumaliza form 4 tulimaliza form 4 11 November 2014. Kutoka hapo mimi sikukaa hapa nyumbani sana. Nilichukuliwa na my brother, tukaenda. My brother was then a police officer pale Isiolo. So nililocate kutoka nyumbani nikaenda kuishi na yeye. Tukakaa na yeye pale Isiolo the year 2015.
Naweza sema huku sikukaa huku nje sana. Siwezi sema nimehasu ile, sijahasu hard, sijakaa nje sana sababu tulikaa tu hiyo mwaka 2015 na my brother aliniuliza niende pale nikamanage business zake. Alikuwa investor kwa field ya transport, alikuwa na lorry, so I went there as a manager, na alikuwa ananilipa malipo kidogo ya kunisustain pale, although tulikuwa tunaishi pamoja. That was the year 2015. Nikakaa from January to mwezi wa 6, and then my brother tukalilocate, akanirudisha hapa Chaka, ndio akatafuta lori ingine, tukakuja sasa nikaacha kuwa manager, nikakuwa driver. By then nikiwa pale Isiolo sikuwa very experienced kwa kuendesha malori, so out of that experience kukaa pale kumanage lori, niliweza tukirudi Chaka nikakuwa lorry driver. Tukakuwa tunatoka Chaka transport mawe kutoka Kwale, parts of Nanyuki, parts of Karatina, Nyeri as a whole. Alafu tunaendea mchanga huko Dodo. So ulikuwa ukipanda na mawe kutoka Chaka na mwana mawe Nanyuki, una proceed Dodo. Hiyo ni usiku sasa, ndio unarudi na mawe na mchanga asubuhi. Unakuja ukiuza mchanga, so hiyo sako ilikuwa ni hivyo. So the whole of 2015 actually I was in transport business, na hapo ndio tukagain kidogo ujuzi ya kazi ya transport, na pia ilikuwa pia ya kujijenga because as a manager I controlled finances. Mimi ndio nilikuwa nalipa watu, mimi ndio najua gari itakunywa mafuta kiasi gani, mimi ndio najua gari inafaa kufanywa service. Hiyo mambo yote was my responsibility, so it was a life experience. So kutoka hapo 2015 2016 mwezi wa 4 kukatangazwa recruitment ya polisi. Actually by then mimi niliapply recruitment ya AP, administration police, hapa Chaka KCC grounds. Tukaenda pale, actually I was not very interested. Okay, so who interested na join the forces? It was so not, what motivated you to join it then? It was not my interest, but since my brother was a police officer, he was an administration police. So kuna hiyo force, unajua tunaishi na yeye na tunaishi kwa kambi ya polisi. So hata before hiyo niajiriwe nilikuwa nimekuja kujua askari ana operate hivi, askari anafanya kazi yake hivi. So kuna hiyo driving force ilitoka kwa my brother, ananiambia hapana, wewe ikitokea enda jaribu. So ukaenda ukakuja hapa KCC ground, ukachukuliwa. Nikarudi hapa nyumbani, tuka apply kwa cyber. By then ndio hiyo maneno ya kufanya application ilikuwa imetokea. Tukaenda pale KCC grounds, tukakimbia. I was actually number 3 kwa mbio. Nilijitolea sana kwa sababu so out of hakuna kitu ulitoa pale hivi join to free. Watu wamekuwa wakisema yani kujoin pale forces una pesa unaitishwa au ulijoin free. Hapana, mimi naweza sema tu ilikuwa ni kibahati, ama naweza sema ilikuwa ni bahati tu ya Mungu, kwa sababu Benedict, mimi sikuwahi jaribu forces tena, na sikuwahi jaribu any other recruitment. It was my first time. So bidii yangu ya kukimbia, mimi nilikimbia sana, nikakuwa namba certificate zangu zote zilikuwa qualified, nikafanywa test zote zilikuwa qualified. So wakati tulienda medical, tulikuwa tunahitajika pale administration police, tulikuwa tunahitajika watu 9, na kwa medical tukaqualify watu 12. So ni vile tu mkienda kwa interview mnaweza qualify watu wengi, but kuna ile njia tu itatumiwa ya mchujo ndio hao qualify au wasiqualify. So unaweza kukuashua mimi sikupeana anything. Okay, so far the police career umeiona aje? What's your experience in kuwa police? Police career is like any other career.
But in a police career, to me, it's like a calling. It's a calling. It's like a calling because the nature of police work, you are not limited ati utaingia kazi saa 2 utokee saa 10. Kazi ya polisi, we have a saying that we says no rain can stop war. No rain can stop war. Yeah. Hiyo ndio motto wenu ama? No, it's just a saying. Oh, just a saying. Ni saying moja tulikuwa tunatumia pale tukiwa college. Ya kwamba hata vita itokee ya namna gani, hata kukue kuna mvua gani, hatutakosa kwenda kwa ile vita kwa sababu kunanyesha, tujikike. Yeah. So by that I mean kazi yetu ya polisi hakuna mtu huwa anaomba kazi itokee, because police work removes in crime. So wakati crime imetokea, be it saa 8 ya usiku, be it saa 1 ya asubuhi, mpaka uattend ile, mpaka uende usaidie mwananchi. So to me it's a calling. Okay. So na umekuwa huko kwa polisi, watu wamekuwa wakituliza maswali mengi. Unaweza tuambia what's the difference between GSU, AP na polisi wa kawaida? Difference inakuwa wapi hapo hivyo? Juu kuna watu wamekuwa wakiuliza maswali. Unaweza tueleza kwa kifupi? Benedict, actually naweza kuelezea kwa ufupi, even though nadhani si interview ya polisi because hatujakubalishwa kwenda kwa media kuongelea police work, but I'm sure huko niita like a police officer. Uliniita like any other Kenya. So kwa kifupi tu, yani tueleze difference ya GSU, AP na polisi wa kawaida. So there is no, kwa kifupi tu singe, there is no that big difference because the three forces we are under one umbrella called National Police Service. National Police Service. Terms za service ni zile moja tu, but sasa ni vile majukumu. Utapata wakati huko na watoto wengi, kuna yule anasomesha huyu, kuna yule anachunga wazazi and all that. Basically Kenya Police devolves in crime na general duties za kuchunga mwananchi and all that. Ukienda kwa kitengo cha AP, AP and GSU mostly they revolves within internal securities because wanatuchungia our borders internally. AP within AP service ndio utapata watu wanaitwa anti-stock theft unit, anti-stock theft ndio wanachunga na maneno ya kuchunga maneno yetu ya wanyama. Within GSU ndio utapata wanachunga state, they deal with the state security, ndio kwa presidential security and all that. Yeah. So generally National Police Service we deal with security internally. Okay. Internally within internally. But then within each and every force, Kenya Police, GSU, AP, kila watu wako na majukumu zao. Yeah. So being a policeman, what's your opinion kuhusu the state of security in Kenya currently? State of security. Not very bad. But we also say there is room for improvement. We have seen our government, they are trying very hard to curb the stories of these bandits in parts of Turkana, parts of Rift Valley. The government is doing very hard to try and purchase the necessary equipment to be used in service. We've seen our government is trying to enhance mobility in terms of transport. They are offering police vehicles and all that. So I can say our security is being improved day in, day out. So, okay, coming back to hapa hivi Chaka. Hivi majuzi tumeona kumekuwa na threat sana, kumekuwa na vijana wamekuwa kiangaisha mama hapo hivyo. Na pale kwa social media nilikuwa na ukisema kuhusu community policy. Unaweza tueleza kwa kifupi what's community policy?
community policing ni ushirikiano between polisi na raia. Hapo nyuma Benedict, watu wengi waliishi kuona ni kama askari si binadamu. Lakini askari is just a normal person. Ni mwananchi tu kama wewe. So community policing ni hiyo uhusiano between askari na members of security. Members of security that include chiefs, includes headmen, include police officers and all that. So an example of community policing, Benedict, tuseme crime zinafanyika our hometown Chaka. Utapata kuna wizi. So generally utapata the number of our police officers that we have here in Chaka, utapata personnel bado sio wale maybe hawahitajika. So utapata kama hapa Chaka like one police officer maybe ukilinganisha na population maybe is supposed kuchunga watu 10. Ni example na peana. Maybe yako kuchunga watu 10 hapa Chaka. Kwa watu 10 maybe wewe uko hapa studio, mwingine yako Kwale, mwingine yako Chaka town, mwingine anacheza pool. So it is our responsibility sisi kama raia na sisi kama wenyeji to engage our security system kwa brief of how area yetu inakaa, because hatuwezi kuwa tuko hapa na wewe na mimi nione wewe unakuja hii studio unaiba kompyuta na mimi nakujua na ninyamaze. So intervention hiyo yako ya kuinform chief ama headman ndio atafanya that kila imejulikana, ndio atafanya yule mwizi ajulikane na ashtakiwe. Haya, namba 2, as part of community policing, kuna hii tendency raia wanasema polisi hawafanyi kazi ama generally serikali haifanyi kazi. Reason being, nitakuja hapa Chaka nijue Benedict alinibia kitu fulani na wewe mwenye kuibiwa umereport. So wewe mwenye kureport, kuna wale watu wanaitwa witnesses. So utaulizwa ni nani witness ya kwamba hiyo kitu ilikuwa ni yako. So mimi kama raia najua niko na information, but I shy off kwenda huko kwa polisi kurecord a statement in the name naona ni kama nikirecord nitashtakiwa mimi nitawekwa ndani. So community policing inasema wewe shirikiana na polisi to root that crime, ukuwe shahidi bila kuogopa and without favor or affection. Usifebe huyo mtu ameiba na pia usimfinyilie. Tuongee ile kitu ya ukweli ndio pia wale security system wakuwe na kazi rahisi ya kumanage crime. Kuja hapa Kenya, sionagi kama hiyo relationship ya polisi na mwananchi na kuangia ni sawa kabisa. Utaona mwananchi anaogopa polisi. What can be done to save that relationship between ya polisi na mwananchi? Nini inaweza fanyika? Mostly me huona like an example like chiefs barazas. Nowadays National Police Service is also concerned. Napata polisi wako pale wakati chief anaongelelea na raia kama hapa Chaka kuhusu maendeleo ya town, kuhusu crime ya town, polisi wako pale analilete na raia. It's one way. Another way, kitambo ingekuwa ni ngumu sana kuona askari wetu wakimix na raia. So nowadays tunachanganyikana, utapata in churches, because we are also members of churches. So utapata maybe you are uko member wa choir, utapata mko pale na askari, so you relate. Na hata serikali imejaribu siku hizi tunakaa na polisi kwa plot, tunapata kwa plot ya. Haya, namba 3 hiyo ndio nilitaka kusema. Nowadays kuna kitu serikali ilifanya mzuri kuwapatia kitu inaitwa house allowance. So kitambo we were excluded, walikuwa wanakaa pale kwao kwa kambi. Nowadays they are allowed uende ule tuko nje. So mta socialize wakati mnafua nguo,
Wakati mnaongea mambo ya plot, mko tu pale kama raia wema. Ukienda kununua mkate unapata kadhaa. Na pia anakupromote. Utapata wakati uko kwa kinyozi, anakuja kunyolewa huko nje, juu anaishi huko nje. So kitambo walikuwa vinyozi ziko pale ndani, salon ziko pale ndani and all that. So it was a way of government to encourage your police citizen relationship, ambaye pia inaendeleza hiyo information, to get information. Yeah. Okay, nimesikia bado you are a businessman. Unaweza tueleza kiasi about your business career? Benedict, concerning business investment is something that is very sweet. Na jana nikiwa kwa mkutano mahali, mtu aliniuliza swali kama hiyo tu. Kaniuliza, wewe umemanage aje to be an investor and all that. But Benedict, let me tell you, anyone can be an investor. You know, hakuna mtu hawezi kuwa investor hii dunia. Na investments cuts across the age bracket. So utapata kuna mtu anaanza kuinvest at 50 years, kuna mtu anaanza kuinvest at 20 years. So it depends maybe on your background and also your mentorship, because I believe I'm a young person, because I'm a youth, and I can say I'm an investor. So part of investments as a youth, it also depends with people you relate with. My investment journey. Na kwa briefly, umeinvest wapi? Umeinvest kwa vitu gani? Which business have you invested in? That one sounds personal. But Benedict, me, I'm an investor, and I also believe in investing at home. Mimi sijaenda na huko nje kuinvest. Nimeinvest hapa nyumbani kwa sababu I'm on transport business. Yeah, maybe I have maybe one lorry. Also in terms of plots, I'm invested heavily here at home. Now, investing doesn't mean you must have 1 million to go and invest. There is one director here in Nyeri, and I congratulate him each and every time we meet. That man is called Mr. George. He is the director family company. It deals with the plots, conveyancing, maneno ya kubadilisha title, maneno ya succession, and all that. One day back in 2018, I was just a young man. Mr. George, he was somewhere in an entertainment joint. And I told Mr. George, I told him, George, siku moja nitakuja uniuzie plot. Nasikia unauza plot Chakaranch. That guy told me, Patrick, naweza taka ukuje unitembelee ofisi, and we have a tete. Tuongee, tupige story. Wakati nilienda kwa ofisi ya that man, he told me, you the youth, you are the mirror of this country. And Mr. George told me, usingojea miaka 10 wakati wewe utapewa loan ya 1 million ukuje uinvest. Akaniambia story kuhusu Chakaranch. Akaniambia, unaona hii Chakaranch, mimi nauza one plot saa hii 2018 at 300,000. Actually my first plot I bought it at 300,000 in Chakaranch. 300,000. And funny enough, that 300,000, I paid it in 1.5 years. 1.5 years? Yeah, because I had no money. So out of my savings, out of salary, Mr. George used to tell me, wewe ukipata kidogo leta, ukipata kidogo leta. And then nikimaliza kuleta, he told me, go and mentor other your fellow youth and other young people. So the journey have been fine. That's why I told you I'm investor through George. Ukikuja kwangu kwa wardrobe,
huwezi kosa titles kama 7 hivi. Through that journey kidogo kidogo savings, kidogo kidogo. By that I want to encourage that person, that youth who is a Buddha rider. Maybe that guy gets maybe like a 300 in a day. So I want to encourage him. That 300 maybe may mean a lot in your life. Without 1 shilling, hauwezi kuwa na 1000. Utakuwa na 999. Without 1000, hauwezi kuwa na 1 million. So that 5 bob, that 20 bob, that 50 bob, it counts a lot. So that savings, it's been a journey. Tunaenda huko, tunanunua, tunaweka ka biashara, tunaka support out of our savings. Yeah, and at the end of the day, tunaweza investors wakiitwa, we can be one. Na what's your advice? Ule yule ako pale mtaani anataka kuinvest siku moja kwa successful, unaanza wapi? Challenge moja sisi kama youth tuko naye, nasikia youth wakisema unless we live with today or we live by today, I don't know. Youth wanasema ati wanaishi kwa leo. We live once. Kwa ile maisha iko leo. But I've said, ukawaisikia a country is failing. Yeah. Ukisikia nchi ina fail. To me, the first person to blame are the youth of this country. Yes. Because youth tunagoja kesho, hatukubali kuishi na leo. Haya, number 2, the biggest challenge with our youths, ndio nikupea challenge alafu nikupea advice to them. Tunaenda tunajisahau, tunaona ni kama utaanzia business leo na utajirike kesho. It's not like that. Mimi naweza ambia youth wenzangu, hatuweki bidii kwa sababu yetu sisi. Tunaweka bidii because of our grandchildren, our generation to come. And an example yenye mimi naweza kupatia, I say I'm successful today because of my father. No, but it's not because of my father. It is because of my grandfather. Do you know why? Why? My grandfather educated my dad so that I can live well. So utapata babangu after kusomeshwa and all that, na kusoma na kuingia kwa business, hakuenjoy hiyo kusoma yake because alistruggle kunisomesha, akastruggle kusomesha wengine, akastruggle kutupea chakula and all that. So to my fellow youths, you may be struggling today, but you may be a good example tomorrow. Because mi naona hata tuna struggle kusomesha hawa watoto and all that. So unaweza sema ile mali tunatafuta si hawa watoto wetu, ni ya watoto wa watoto wetu. Because our grandchildren watakuja waseme, were it not for my grandpa to educate my dad or my mom, hatungefika mahali tuko. Haya, namba 2, naweza ambia youth, a lot of youths are educated but they are jobless. The issue of unemployment. So mimi naweza ambia youth, si lazima wewe uajiriwe na serikali ndio ukuwe successful. So nowadays nimesikia mkisema future is online. So you can start up your own idea. Juzi nimepita hapa Sagana, niliingia kwa kiwanda belonging to a youth. Just a mere youth like you, ana recycle raw materials, anatengeneza cables za charging. Hizi charging cables. Na anauza mpaka East Africa and all that. Na amekuwa brand kwa hii Kenya. So unaweza uliza youth, do you know a youth eats his own fellow youth? Problem ni kwamba nikiona Benedict tunaamka, nataka nikugonge kichwa. Nikiona a youth anaamka hapa Chaka, maybe alikuwa mtu wa bodaboda, sasa ameanzia kiosk, sasa nataka nimdimini. Nitaanza hata kumwambia yeye ni Illuminati. So if there will come a time a youth will support his fellow youth. Maybe I know we are the majority in this country because youth are 40%. I believe economy ya hii Kenya, we are supposed to run it. Sisi tunafaa tusaidie wazazi, hawafai kutusaidia. Sisi ndio tuko wengi. Yeah, we are 40% of the population.
So I believe the income ile serikali inapata revenue 80% of it inafaa kutoka kwa youth. But you see now it's the opposite. So youth, wewe unasema mzazi wako atatoka wapi akuja kuwekea biashara, kuliko wewe ujiulize wewe utatoka wapi uende uwekee mzazi wako biashara. So unaweza encourage my fellow youth, we change our perceptions, to change vile tunaona maneno, na tujaribu kukua creative, na kukua creative inaanza nyumbani. I also congratulate my fellow youth in Chaka, because wakati unaona youth 10-20 youth wanashikana wanasema wacha tuanzishe Chaka Talanta, tulikuwa hapa the other day to support them. Na speaking of youth empowerment, tumekuwa ukiempower my youth, ukikuja pale hivi wakati RV tulikuja ukatuempower, hata tukuanzisha hii studio ulikuja pale ukatushikilia. What motivated you? Benedict, my motivation comes from my background. Our life journey was not so sweet. My dad was a coal worker. My mom was also those ladies when you wanapiga kokoto wengo kwa kwale, and life was so challenging. So for our life journey to be where we are, it needed intervention of certain people. So our life journey tumepata very supportive friends, tumeinuka polepole tukishirikiana na watu, na kwa vile tulikaa kwa ile shida, mimi Benedict nilijiambia kwa roho yangu one day, there is no ever time I will ever degrade my fellow youth. Then that's a good idea. Na hiyo ni kitu poa sana. Na is an example kwa sababu mmeniita. Nimekuja mmeniita hapa Chaka Talanta juzi. Mmeniita hapa Central TV juzi. Na kwingine kwingi nimeitwa huku na my fellow youth ambao siwezi shinda nikitangaza. Na bado niseme Mungu akikusaidia wewe usisahau mahali ulitoka. Benedict Sitam, kuna my classmates hawajapata kazi, kuna my senior youth hawajapata kazi. So wewe unajiuliza swali, wewe ulihonga Mungu na nini? Wewe ukakuwa leo wewe uko kazi. So once umeconnect hiyo mambo yote, uconnect mahali ulitoka kwale, uconnect Mungu alikusaidia ukapata kazi, na kuna wengine wengi hawana. Na badili unakumbuka wakati unaempower your fellow youth, ndio utasikia hiyo maneno ya claim imepotea. Ndio utasikia premature death zitaisha. Kwa sababu Kenya hii kuna youth anatamani kujinyonga than kuishi Kenya. Ni ile challenges wanapitia. Ni challenges. Unapata jamaa kwa tu mtaa, alisoma university ndio hata kuna kazi. So once umepata watu wanakuwa creative, muempower kabisa. So that's why mimi I've been empowering the youth. Na I will advise them to wanite to engage. And also I was proposing, because maybe I may come to empower you because I know you. Maybe because I have 1 or 2 shillings, or because naweza kuita wewe ukuje uniempower. Me was asking, maybe kwa hii town yetu kuna youth wengi maybe wako na kitu wanaweza saidiwa, but you are not able to reach them because hamjuani. You know, when the town is growing, a lot of people, it attracts a lot of people. Maybe hata watu tulijua tukisoma maybe hawako kwa hii town, walienda nje. So I was also proposing tukiendelea hapo mbele pia mjaribu create a way youth wa hii town wanaweza kuwa wakimeet even with no agenda. Tuna meet tu kujuana, kukula pamoja, kudiscuss pamoja, and tupatane in also these WhatsApp groups and all that to create, tujadiliane, tupate cases maybe Benedict anaweza fanya hivi, hana uwezo, tuambiane leo wacha tuempower Benedict, kesho tuempower mwingine with as little as 100 shilling. Tunaempower mmoja leo, anaajiri wengine. Tunaempower mwingine kesho, anaajiri wengine. So youth agenda is so wide. Na youth agenda hata tukilala hapa tukiongelelea hiyo topic iwezi isha. Alafu
ni advice gani unaweza kupatia hii serikali yetu? Ukiona hapa hivi kwanza Kenya, youth hawana kazi, wengi ni unemployed. Tunaweza fanya nini to curb this problem? What can our government do? Mimi as I advise the government, I should also first congratulate it. Yeah. Because the government of Kenya have really tried to push the youth agenda. Benedict, in Lego Riverwood, we are being led by an MCA who is less than 30 years, my good classmate. So it is one of the youth agenda that the government is trying to curb unemployment to the youth. So na pia advice to the government, naweza advise serikali, we are 40%. Other than these elective positions, let us feel the impact of the youth in the government. Na ukiona hii serikali yetu, ukiona hivi, sidhani kuna youth anaweza teuliwa kuwa CEC kama ni government ya Nyeri na ashindwe na kazi, because that youth atajua chenye atafanya na anataka kuwa a good example, kwa to the fellow youth. So naweza request the government to, for this elective position is not enough, because being 40% of the population, they are a lot. Government jaribu youth empowerment through money like Uwezo Funds. Uwezo Funds ni pesa ambayo wewe unaweza enda kama youth, upewe pesa yako uende uanzishe kinyozi, ulipange without interest. Hiyo ni away also government inatusaidia. Number 3, advice to the government, ningeomba serikali yetu wanatuambia maneno ya hustler funds. I can request our government, and I know it will deliver. Hustler fund, I think it cuts across the age, but also hustler fund, more of it, I'm very sure it will go to the youth. Na congratulations to our new government, they have really empowered youth. Ukiangalia tu hii serikali wana form, nimeangalia hizi hapo zimefanywa majuzi. Nimeona mayouth pale hivi. Ukiangalia hapa hivi, hata ndio nimesema mayouth sasa hizo wameanza kuamka. Ukiangalia wa MCA ni youth kama sisi. Ni kweli. That's why I told you Benedict. Kuliko kuniambia the advice I can give to the government, ni mzuri pia hii government we congratulate. Really done. Because if you look at the last regime, this one have really tried. It have tried. Because you cannot tell me at in Lego we have a youth less than 30 years anatuongoza kama MCA. So youth agenda, that guy anakufeel wewe kama youth, anajua shida zako, because yeye ni youth. Anajua nyinyi mnavaa mshikane a group of 10 akuje alete through national government, walete maneno ya irrigation, mtengenezewe kadam, muanze maneno ya fishing program. Anajua nyinyi kama youth mnavaa mshikane youth 20, mtengeneze a registered group, mu apply pesa kwa county government, apush hiyo ajenda yenu, mpate pesa, mkuje muanzishe studio iwapeane pesa. Anajua nyinyi mnaweza shikana youth kama 50, mshikane youth wachaka, mseme there is no time. Youth watakaa ido kwa pool tables, youth watakaa ido kwa chang'aa, youth watakaa ido kwa wale kama hawana kazi wanafanya. Yes, hizo kazi zote nataja ni mzuri. Because pia pool table it's a part of refreshment. Kwa ni kazi inafanywa. But kuna yule ako pale hafanyi, hachongi mawe, hafuati lori, hako tu amekaa pale. So wakati mmeshikana kama chaka talanta, mnasema mtafikia yule youth ako huko Kwale, mumtoe Kwale, mkuje mjue nini anaweza fanya. You register it as a group. Mnakuwa pia mko na youth kwa government, wana push hiyo agenda yenu, mnapata through our leaders, mnapata equipment kama speakers, mnapata vitu kama salon, mnapata vitu kama za studio zenu. So mnapata mna generate income, because hizi vitu mmekuwa sponsored na government, mnaweza zihaya, zinaleta kakitu. So yule youth alikuwa desperate pale, anatamani kujinyonga kuliko kuishi Kenya. Out of your account kuna kitu kidogo anapata ya to put food in the table. So to me, if you compare
the past and now, I can congratulate the new government. Okay, away from the youth agenda, unaweza tueleza how do you balance your career, business and family? Najua it's tough. How do you balance it? Utapata time for your family, unapata time for the business na bado unaendeleza your career. How do you balance? Benedict, that one is very difficult to balance because being a family man and especially you are a youth, it's being met with a lot of challenges because maybe mumeona youth wawili, maybe you expectations zenu nyinyi wawili ni you live like a 40-year man to this family. So challenge ya kwanza to the young family ni ati as a youth utapata you have to create your own times to join your fellow youth. Maybe kuna a groups like Chakatalanta, maybe there's a group like Team ya Central TV, maybe you wish to join them, but back in the family you are expected to behave like that old man. Unaenda kazi unakuja nyumbani, unaenda kazi unakuja nyumbani. So it's one challenge we are trying to balance it. Number two, it's a bit difficult because kuna masaa ya kazi, ukitoka pale kazi ya serikali unahitaji uende ukaangalia your private jobs zenyewe sasa unalala. So the biggest challenge in young family is that it requires a lot of attention, and maybe that attention is not available. So not unless you meet two people who can understand each other, it's becoming a bit challenging. Na running a family, sidhani, nimesikia theory mingi sana. Nimesikia historic theory, nimesikia creation theory, but sijawahi sikia mtu ameleta theory ya kurun family. Sijawahi sikia. So I really don't think kuna the best advice yenye naweza peana kwa young families. Juu ni kama hiyo swali yako inahusu hiyo, but I can say to focus. Jamani, to focus because we are no longer leaders of tomorrow. We are leaders of today. Na being leaders of today, we must revolve around the clock. Revolving around the clock is that we must wake up early as young families, tuamke mapema, tuende kazi. Number two, kando na kuamka mapema, we must deliver what we are doing. Kama ni kazi, kama wewe umeajiriwa na county government kufagia soko zetu, deliver it mapema, usifuatwe. Because utapata this institution, whether private or governmental, utapata wanasema they prefer kuajiri a known person, labda wameuza hapo, wanasema sisi tunaamka sana na wanasema ikifika 5 tunataka kwenda sherehe. So mimi naweza ambia from the young family, kutoka pale kwa boma, wewe as a young wife to that young family, zoesha kwa amsha mzee mapema na yeye amka mapema, endeni kwa hasu zenu, kila mtu ajitolee. Na siku hizi maneno ya kukua family wife imeisha. Siku hizi imeisha. Kila mtu anajituma. Imeisha ni kujituma. So siku hizi unapata mzee akileta kanyama, mama naye amekuja na tumboga ya tendo. Ndio pressure mingi za familia zinaisha. Na ndio tuna avoid hizi maneno ya premature deaths. Premature deaths among the youth inakuja in a way, maybe I'm man with this one, but you as my wife or you as a husband, expectations zako ziko beyond. Maybe I may be earning 20,000 a month, but expectations of family ziko about 50,000. So to meet this expectation, mpaka sisi wote tujitume. Ujitume, nijitume, tupatane jioni, umeshindaje, nimeshindaje, nimekuja na hii, nimekuja na hii, what can we do? Tununue kasoma zetu mzuri baada ya nyumbani, tuondoe aibu and all that. So family life is just focusing. So sababu wakati young family
focus kutoka pale kwa ngoma. Namba 2 tunakuwa religious people, tunaenda pale kanisani. Kuna groups like where I worship. Kuna vitu like young parents association. So you give advice to each other, you visit each other. Tunakuja hadi pale kwa tunajua the challenges that you meet. Unapata wewe unaenda kama ile ward ya watu ya pikipiki. Kienda pale Nyeri pale kuna very good ward ya specific ya watu ya pikipiki. Unawanyanga ajali na pikipiki, unaumizwa mkono. Wakati unaenda pale unapata mwingine miguu yake imehanywa for 6 months. Hata unaenda nyumbani unasema wewe si mgonjwa. So hadi kwa hizi families unapatanga wewe uko na challenge, but once umekubali kuupe na umeshare na meditate, unapata ya kwako labda ilikuwa mbaya zaidi kuliko hii yako. So inabidi kuvumiliana. Na at least yako utapatia kwa youth wanaanzishanga familia. Ndio unapata vile ulikuwa unafikiria kwa marriage, it's not a bed of roses. Hii vitu zinakuwa moto wanapotea. Advice yako gani? That is what I can say. So one question. Si funny question, ni vitu zina what I can say. Okay. These things are happening. To me, over the 60% of young families have known they have gone through breakups. I don't know why. I don't know it's because of expectations. But mimi naweza sema kitu moja, kuachana ni kawaida, kwa sababu hali mlijukuana mkaambiana mkae pamoja mtu tuita. But mimi what I'm supporting, like juzi, I went to a case. My best friends walikuwa break up na wamewachana. So my friend, a young man, wako na mtoto mmoja pale, na anapeana example nikilifaa to all of us. So as long as mko na mtoto, tukibreak up labda tuko na mtoto, that one hatuwezi ingia, because huwezi ambia watu wawili you better break up kuliko muone. Number 2, if that relationship ilileta mtoto, so it was a gift from God out of that love that you had that time. Sidhani kuna watu wawili wanapatanga mtoto kama wamebreak up, wanapatanga mtoto kama wako pamoja. So my advice to fellow young families ni ati now these gifts, let us always treat them as a gift from God. Tusikuwe tuko na watoto na tumebreak up na wewe, sasa inakuwa yule mtoto anateseka. Kama vile inasemekananga watu wawili wakipigana nyasi ndio inaumia. Automatic nyasi ndio mtoto wako. Tumia ikudisi as long as uko na mtoto, kuna kitu inaitwa parental responsibility. Wewe kama baba ya mtoto, usikubali, usigojee kupelekwa kwa institutions hadi upelekwe kwa vida ndio ukubali kulea. Wewe kama mama mtoto, usidamu mtoto hadi ushtakiwe na child neglect ndio ukubali kulea. Mkolaborate ninyi wawili, mzee akilipa fees, wewe usinunue nguo hata kama ni ya mtumba. So unachukua hiyo parental responsibility ya kwamba huyu mtoto ni wangu, huyu mtoto mlizaa, na huyu mtoto whichever the outcome, whether mama yake yako ama hayuko, huyu mtoto nitalea and nitamsaidia achieve what maybe that kid desires to be in future. Hivyo ndivyo naweza sema. Away from marriage, tumeona deputy president Digiji mwenyewe amesema polisi akikupata usiku ukizurura, asikushike, akuingize kwa gari yao, akupeleke nyumbani. Hiyo story unaiona aje? To me, when you analyze hiyo statement ya our very able deputy president, our son from Nyeri, Madera, the son of Mau, son of the soil. Kulingana venye mimi nilianalyze from that statement, maybe a lot of people
saw it as a joke, or maybe waliona ni kama mzaha deputy president ana make. But Benedict, sijui kama wewe unajua, our deputy president was also an administrator. Dio. He was a Dio. Yeah. So that man, what he really meant, it revolves around what was just talked about community policy. Because deputy president, I'm very sure hakumaanisha ati wewe Benedict ukipatwa umetoka kwa pombe uwekwe kwa gari upelekwe nyumbani. So what he meant is that community policy thing, ya kwamba kuna ushirikiano mzuri between government agencies na raia, ya kwamba kama hakuna kafi na wewe unatembea umetoka kwa maneno yako na hujapatikana ukimbia mtu na huna crime, sioni haja yako wewe kuwa harassed. Definitely I think he meant such. So alikuwa anamaanisha huo uhusiano mzuri, ati unaweza patana na polisi na wewe usipotee juu huna hatia, sababu yule mtu anapoteanga zini yule hapo na hatia. And also he meant raia asiharasiwe kama hakuna makosa. I definitely what I know about our deputy president ni mtu kama makosa iko atasema makosa iko. So sidhani, so kama mwizi yako, sidhani kuna mtu atasema ati mwizi awekwe kwa gari ya polisi apelekwe nyumbani. So he meant that good relationship between raia na government agencies. Raia rate mzuri na chief, raia rate mzuri na polisi, nao pia polisi wa rate mzuri na nani? Na raia. So speaking of the deputy president, umekuwa to the previous, umekuwa with the previous regime, na hii mingia saizi, unaiona aje regime the Kenya Kwanza government? So far unaiona aje in the 30 days in the office? To me, away from politics, because I'm also not allowed to talk politics, but I can see if we can pay for this government, it's still young. It's still around 2 months old, I think. Around 1 month. 1 month, 30 days. Naweza sema tuombee serikali yetu, because we can assist the government. Do you know Benedict, kama naweza kuuliza na sitakuwa interviewer, nikaweza kuuliza na nijirudishie nikuulize what is the government? Do you know the government, it's me and you. Yeah. So how we behave, that's how the government should be. Because I'm trying to think if mimi nimekubali kujitolea na kuweka bidii, government itadeliver. Because mahali nitaweka bidii, I pay tax, I participate in the government, na eventually hiyo serikali ndio itapata pesa ya hustle fund, ndio itapata pesa ya uwezo fund, ndio itapata pesa ya CDF ndio ujengee barabara, ndio itapata pesa ya kitu inaitwa last mile connectivity ndio uwekewe stima, ndio itapata pesa ya youth empowerment, maneno tumeongea na maneno ya irrigation of how a certain group mnaweza shikana na mwanze like a program like fishing and all that. So to me, I listened very carefully to the presidential address. Wakati our president juzi amekuwa pale parliament, I listened very carefully to the inauguration speech from our president and our deputy president. Na as a Kenyan, naweza sema we are expecting a lot from this government. If at all we can agree to pay for it and also to support it na tujitolee. Wakati pale kwa address ya inauguration, our deputy president said very well. Alisema we have the freedom, tuende tufanye kazi, tusaidie serikali. So by that he meant, ndio wewe uone zile services unafaa uone, dawa kwa hospitali and all that, ni wewe utajitolea umekiwa monthly return kwa serikali, ulipe hiyo tax, ndio itakuja, it will come back to you. Yani ufanye your citizen role. Yeah, useme ufanye your role as a Kenyan citizen, paying tax. Paying tax
participating in zinaitwaje hizi vitu public participation, because maybe kwako wewe unaweza complain kuhusu serikali haijakutengenezea barabara hapa Chaka, but wewe when did you go and participate? Ukasema barabara ya kwenda mahali fulani inahitaji mawe, barabara ya kwenda mahali fulani inahitaji security lights. Hakuna program serikali huwa inafanya kama haijapitishwa na mwananchi. Actually hata hizi unasikianga super high ni demand from the people, yenye inafanya serikali ikuje ijenge nini that super high. So general expectations zangu kwa serikali, we expect a lot. Me, I'm confident that the government will deliver. I'm confident the government inajua tumetoka mahali ya corona ambaye most of the people maisha yao ilirudi chini. Watu wengi maybe walichotwa, not because they hawakuwa na bidii, it is because now sasa ile condition ilikuja hakukuwa na otherwise. So as the government, as we expect much from the government, let the government also expect much from us. Yeah. Kuna former president wa USA aliulizanga swali, anasema watu wamekuwa complain government inafanya nini? Ushaijiuliza ile swali, what are you doing for the government? Umetuambia it's the right opportunity to jiulize what are you doing for the government. It is true. Because Benedict, you complain about insecurity, but you don't give information. How will the government help you? You complain about education, about you want free secondary education, you want free university education, you want help. What are you doing to support that government so that you can achieve all that? Because ile help unapewa pale university ama ile tunapewa, because I'm also niko kwa masomo pia, tunapewa help out of the tax that we pay. Serikali wewe inakupea pesa, in future ukipata kazi utalipa kidogo kidogo, but then wewe umesaidia hiyo serikali aje? I think that what President Barack Obama meant. Tukirudi hapa nyumbani, politics za Nyeri unazionaje? Politics za Nyeri with the new administration, nataka ni ya kuendelea. Unajua sasa hii ndio ile term Governor Mutaika anashikilia sasa, hii ndio term yake. Politics za Nyeri unazionaje so far? Benedict, nilisema I don't talk about politics, but I can comment and say there is one thing I like about Governor Kahiga. One, he is one man who have brought a lot of peace in our county. First thing, hata without development and there is peace, ati watu wetu hawapiganii huyu na huyu ama yule, hiyo ni achievement moja, itakuwa one of the legacy project ya Governor Kahiga. He brought a lot of peace. Haya, number two, Governor Kahiga, my former head teacher, a man I respect very much. He was my former head teacher in Karundas Primary School. The second thing I like about Governor Kahiga, Governor Kahiga is white and accommodative. Being accommodative, tumeona counties zingine ndio mwananchi ajengewe barabara, itadepend wewe mnaleta aje na governor. Governor Kahiga alileta kitu inaitwa ward fund. Akasema kila ward in Nyeri County paria itakuwa inapewa this amount of money, muende public participation, mulete projects zile mnataka, as long as they are within this budget. So hiyo kitu imesaidia our country to grow, because whether you are afraid to the governor or you are not, bado maendeleo inafika mashinani, na hiyo ina discourage vita, kwa sababu wewe kama mwananchi na mmefanya public participation, mmesema sisi tunataka barabara ya kutoka Chaka Junction kwenda kwa kanisa ya Independent iwekwe Malam. Nyinyi mmeleta public participation, mmesema mnataka kutoka Chaka Town kwenda Karudas tuwekewe street lights.
mumeparticipate pale na MCA wenu. MCA amecompose hizi documents zote, present to the governor. Hizi ndizo project ambayo sisi wananchi wangu wangetaka kufanyiwa. Then within this budget ambayo governor amesema kila mwaka kama ni legal Liverpool mko na hii pesa mumepeleka project ambazo zinakuwa covered na hii budget na zimefanyika. Speed itapatikana ama haijapatikana? So one thing I like about Nyeri, watu wengi wa Nyeri hawahitaji kupewa pesa. Wanahitaji kuoneshwa kujitafutia. Na kuoneshwa kujitafutia wanahitaji kukreatiwa a conducive environment. Specifically kama hapa kwetu nyumbani Kenya East, mostly we are farmers and part of it we are quarry miners. So if we have a good infrastructure na tukue na maji, sidhani kuna kitu kingine sisi tutakuja kuuliza gavana. So ndio unaona sasa produce kutoka Kafaru kukuja Chaka market inakuja vizuri because national government imetengeneza barabara zao and also county government imeweka mala kwa barabara zote za kuingia. So yule wajibu wako pale mashinani hata complain atafikisha mziwa yake Chaka na Magani because amekirietiwa nini conducive environment. Na expectations zako ni gani kutoka hii serikali ya Kahiga? Una expect itakuwa imefanya nini? What are the expectations? Coming back at home because the expectation mtu anaanza kuwa nyumbani. Governor Kahiga during campaigns alitupromise kuhusu drainage in Chaka. Drainage ndio challenge imekuwa ikisumbua watu wengi wa Chaka. We are looking upon him and I'm sure Governor Kahiga is a man of his words. I'm sure he will deliver. Number 2, Governor Kahiga promised atakuja kuangalia maneno ya town. Tunaweza omba kama vile ukienda Karatina town, the whole of that town is tarmacked. Tunaweza omba ukienda pale Nyeri town, the whole of Nyeri town is tarmacked. Tunaweza request collaboration between county and national government. Tukuje pia Chaka tufanyiwe tarmacking because now Chaka is not a village, it's a big town. In fact, I've come to learn Chaka is a cosmopolitan town because Chaka utapata all people of all walks of life, utapata all tribes here. So we deserve it kufanyiwa kama Kenya town, tufanyiwe maneno ya drainage, tufanyiwe mambo ya street lightening which is already done. So those are part of promises the government promised to its people and the county at large. I think the county government of Nyeri had plans concerning agriculture, plans concerning health. You can see tumejengewa hospitali smart sana hapa na Lumoro. Itatusaidia maneno kuliko congestion pale Nyeri Rifaro. Pia wanya wako tuko pande hii tunaweza kimbia na Lumoro. Mimi kwangu personally sijaenda hospitali nikakosa services. So hata kama medicine bado zinaendelea kuletwa, so kuna ile good ya services unahudumiwa hata kama unapewa hiyo hope. Unajua kuna yule mtu mmoja akiona daktari kuna hope ya kupona. So yeah, akukosani tu challenges here and there. Naweza comment kwa kuhusu our county government. Personally mimi sijapitia challenges. Naweza sema serikali. Okay, tuko na next trivial question. Kuna maswali tunaulizanga our guest. Quick fire. Next on to our first question. Yes. Your favorite dish. Unapenda chakula gani sana? Chakula kidogo napenda kamukimo. Kamukimo pale. Kizabiwa na kastiu ya nyama. Obviously kuna kasupu, unajua mimi ni Mkikuyu. Dufu. Yeah, my favorite dish. Swali yangu ya pili. Unavanga kiatu namba ngapi? Your shoe size. Namba 8. Namba 8. Okay, to that kuna between education and money, una support gani? Education na money.
support gani? Of course I support money. Money Of course I support money. Tukienda, unapenda muziki gani? Genre gani ya muziki? Mimi sana Benedict nimepotelea kwa secular. Secular, I like these secular songs. And especially the traditional ones. The traditional. Of the likes of Akina Kamaro. The likes of Akina Kina Demadi. So generally I like them because they are educative. What about Mogidi? Mogidi pia napenda. Mogidi naenda weekends kufupisha masaa. Your favorite song? Ile ngoma tu napenda kusikiliza sana, inakutonga stress. Kila mtu ako na ikale kangoma unapenda current. My favorite song, it's a Kikuyu one. Actually, it's like I listen to it twice a day. It's sung by Kariuki Kiarutala. Inaitwa Leketolemo. Inaongeanga kuhusu mwanaume ulienda kwa date na mlembo wa wenyewe mukapata. And also have a second favorite song. There is this guy mwenye anateza kwa industry ya Mugithi of late, nasikia akiitwa Waithaka wa Jane. Na kwa hivyo anaibia bibi yake. Inaitwa something wakeshimwana na yakumusa. Inaongelelea bibi amewacha mtoto, ameenda sherehe. Sasa anamuuliza kwa nini umewacha mtoto? Umeenda sherehe na mtoto yuko hapa analia. Generally that's one of my favorite songs. Smokey ama Mai? Smokey. Okay. Tuende, what's your last remark? Nizambia mtazamaji ni your last remark. Benedict, mimi my last remark ni kushukuru. Nimeshukuru kwa kuniita. Si mahali kwingi watu wana requestiwa wakuja waongee. Na pia nishukuru hii Central TV kwa sababu it's bringing us local. Local ni kumaanisha wanatukuza sisi wenye tuko chini. Na wana make sure the voice of the voiceless inasikika. So nitashukuru Central TV na niseme kwangu mimi tutazidi kushirikiana, tutazidi kuwa support, tutazidi kuwa your partners, na ni wa request pia nyinyi mjaribu to reach to our fellow youths. Mkijaribu kufikia 2-3, maneno ya job creation mmepunguza. Asante sana kwa kuitia wito wetu. Najua travel usiku kuja hapa hivi, we don't take it for granted. Asante sana. Guys, it's been Central TV, Central Influencers. Bye.